आ रही है? ठीक है सर, आ Now रही है it's जी। fine. Okay, okay. Those of you who are facing problems of sound or some other problem may watch the videos later on because I have shared those. I regularly share those videos. So today we'll discuss arrays and pointers and then how to pass parameters, pointer parameters to functions. So let's start. First of all, let's declare an integer array and let's initialize it. There are some new admissions also. Have they joined? Okay. Just to remind you, we had discussed arrays. Array is a collection of homogeneous elements referred by the same name. Individual elements referred by their respective subscripts and so on. So we have declared an array. All these values are stored contiguously. Now I'll declare a pointer and IP. What will be stored in a pointer? We had discussed pointers last time also. एड्रेस Hanji? एड्रेस Point ही address store होएगा. Very good. So we want to store address of first element of the array. दो तरीके हैं. एक तो है simply a लिख दो. Because a is an array, when you will use only name of the array without any subscript, then that becomes base address of the array or address of first element of the array. It is address of first element of the array. Alternatively, you can also write it like this: ampersand a0, which is quite obvious. This is also address of. This is the same thing, or you can also call it base address of array, which is basically the address of first element of the array. Is it clear? You can use any of these two methods, either name of the array alone or name of the array with subscript and then ampersand. It means address of first element of the array. Both of these mean the same thing. Now using this pointer, let us print this array. I'll explain how does it work. So as you can see here, we are using this pointer as an array itself. I'll explain how does it work. Let us see first what's the outcome. So it's just the same. Now whether you are using AI or IPI, they mean the same thing basically. Let's run it with AI. As you can see, they mean the same thing. Now, what does it mean? What does IP mean? It's very important. Let me try to explain it here. This whiteboard is visible to all of you? Yes, sir. Okay. So we have an array. Suppose this is an array of elements. We have 10 elements here. Let's assume it is 0 to 9, right? This is basically A. Then we have declared an IP as well. What is this IP? It will contain address of A, address of first element of array.
which is this basically, address of this element. So when we are writing IP, what it will do, in IP we have this address, I will vary from 0 to 9. So when I is 0, it will be calculated like this, I into size of int. Size of int is 4, all of us know this. So it will be basically IP plus, let's assume address of this is 100. So in IP we have 100 plus initial value of I is 0 into 4. This will amount to 100 only. 0 into 4 is 0. 100 plus 0 is 100. So next time when I will become 1 into 4, it will become 104. Then 2 into 4, 108, and so on. So what does it mean? So when you are writing IPI, it means it will go to this address, it will go to these different addresses and pick up values from there, right? For example, this address here is 100, its address is 104, this address is 108, this address is 112, and so on, 116, and so on. So as the value of I will vary from 0 to 9, these addresses will be calculated, and from those addresses from here, the values will be picked up. Is this thing clear to all of you? Is this thing clear, Bache? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So there are different methods. There are different methods of doing it. We call them indirections. There are at least 4 indirections. Let me show you once again. Can be clear. There are 4 different methods of doing it. First, we have already written. First is IP I. This is first method. Then you can write I within bracket IP. Ulta kar diya. This is second method. Even this is valid. Third is IP I plus. Sorry. Like this. Third method is pointer IP plus I. This is third method. Fourth method is, which is not recommended. You should not use, or rather, you should avoid using this method. That is IP plus plus. So these 3 are the same. They basically mean the same. This one I have already explained. This is also the same. The only thing is you have brought the index out and taken the pointer inside it. And once again, if you look at it, if you look at this particular one, this is also the same. IP, as I told you in the previous example, suppose IP is 100 plus I. When you are adding something to the pointer, then this is not a simple addition. This is not simple addition. This I will basically become I into size of the data type for which you have declared pointer. It's simple. I repeat, when you are writing IP, when you are writing this IP plus I, it means value of the address, or sorry, the address plus I, and this is not simple arithmetic. When pointers are involved, it is not simple arithmetic. It means 100, or the base pointer, plus I into size of the data type for which you have declared the pointer. Is it clear, Vijay? Is this thing clear?
हाँ जी let's try all of these. मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, okay? Let's try the second method, that is IP. Let's try the third method, pointer IP plus I and then NL. देखो साਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Let's see this. सारे सेम ही वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं. हाँ जी बच्चे, सारे सेम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं. Yes, sir. Okay, यस सर let's Yes, do sir. one more exercise. Let us print what is stored in IP. IP क्या होएगा बच्चे? Anybody? What is stored in IP? Address of first element of the array. Let us see whether that address will change after the loop. ਅਸੀਂ loop ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ address ਨੂੰ print ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ loop ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ print ਕਰਵਾ ਲਿਆ. Let us see whether it will change or not. See, it won't change, right? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ IP ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ IP ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ? IP ਸੇਮ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਨਾਓ ਦ ਫੋਰਥ ਮੈਥਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਨਾਰਮਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? pointer IP plus plus. Now what does it mean? It means, let me go back to the whiteboard. When you are writing pointer IP plus plus, it basically means first you are picking value from the address and then you are incrementing it, right? After increment, it will again go here and this is how it will work. Basically ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? IP ਦੀ value ਨੂੰ change ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. Like initially it is 100. Because of this, again, it is not simple increment. It is not simple increment that it will be incremented by 1. No. When you are incrementing a pointer will always be incremented by the size of the data type for which you have declared. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ integer declare ਕਰਿਆ ਸੀ. For every increment, it will be incremented by these values. So every time it will be incremented by 4. Let us see this now. ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. Have a look at this. ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ. It means the address stored in IP is getting changed. ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਇਹ? हाँ जी सर Okay. So this fourth method should be avoided. They generally use नहीं करना चाहिए. Okay. This is how we use arrays and pointers. Now let us see how to use or how to pass an array as a parameter to a function. Let's create a function void, say display integer a and integer size, that how many elements are there. So ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. Here we'll write n, ਜਿੰਨਾ size ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ai ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ and it will work. Oh, sorry, size. Okay. So this is a function. This is a function to which we have passed one array and one size of the array. There are two arguments to it. And when you are passing, when you are declaring an array as a formal parameter, we don't specify its size. इसका size specify नहीं करना है. Just to remove any ambiguity, let me name it x, क्योंकि ये सादा main array है. So here we can call it display a. Total number of elements is 10. And let us
write here /t and cout and okay. एक बार चला के देखते हैं, then I'll explain its meaning. You can see it's working. So ਜਦੋਂ ਇੱਕ array ਨੂੰ pass करना है as a parameter to a function, formal parameter जो है उसका size specify नहीं करना. Somebody is writing something. Stop doing it. Stop doing it. Gurdev, stop doing it. Right? So when you're passing an array as a parameter, formal parameter जो declare करोगे उसका size define नहीं करना. And ਜਦੋਂ pass करना है, ਜਦੋਂ actual argument pass करना है, you will just pass name of the array. Okay. Let me write this thing once again. ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ array ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ pointer ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, and they mean the same thing, ਕੋਈ difference ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ pointer ਦੇ through ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, declaring a pointer here, formal parameter pointer ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. It's just the same, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. So now whether you are using this or you are using this, it doesn't make any difference at all. ये clear हो गया बच्चे? Yes, is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then we have constant arguments. ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ constants ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 4 different types of constants. ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? For example, here integer, constant integer, say some value c is equal to 10. When you declare an identifier as a constant, it means its value is to be given there itself, जहाँ उसकी declaration है उसे ही value दे देनी है, and then that value cannot be changed. C is equal to 20. Can we do it? No. You can see here it is giving a message that expression must be a modifiable L value. It means जो left side से value है assignment statement के left side से जो value है वो modifiable होनी चाहिए. Modifiable क्यों नहीं है? क्योंकि तुसी उसनु constant declare कर दिया. Now throughout the execution of the program, it will remain the same. You cannot change its value. This is first type of constant. Normally it is used in, it's available in C also. So तुसी पहला भी शायद use किया हुआ होना. Second type of constant है constant argument. For example here, size तुसी change नहीं करना. एक बार size आ गया तो वो आ गया, उसनु change नहीं करना. So what you will do? You will declare this size as constant. Otherwise क्या होएगा? Within the function, it is possible to change its value. ਅਸੀਂ size parameter pass ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 20 ਕਰਤਾ. So problem क्या आएगी? You can see here. कुछ random values दिखाने लग गया, right? Which are not meaningful. ਅਸੀਂ जो array pass ਕੀਤਾ है उसकी 10 values ही हैं. इसी करके दो argument pass करे, array and size of array or number of elements to be displayed. For example, if I pass 5, तो ਇੱਥੇ क्या हो रहा है? Or 5 or 10, whatever value I am passing here, function ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ value change ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. It may be accidental also, it may be deliberate also. So to overcome this problem, कि ऐसा हो ही ना पाए, restricted, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ constant declare करता. Now if I'll try to change it, it will give an error. Size must be, expression must be a modifiable L value. So this is what we call constant argument, right? जो भी value pass करोगे उसके accordingly वो दिखा देगा. Like ਅਸੀਂ parameter 5 pass ਕੀਤਾ ਸੀ for size, so it's displaying first 5 elements of the array. Is this thing clear बच्चे? हाँ जी. करियो Sir. जी, हाँ जी. एक बार रिपीट करियो सर. हाँ बच्चे, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ constant ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ तो ਤੁਸੀਂ function call ਕਰਿਆ, size ਦੀ value ਹੋ ਜਾਏਗੀ 5. जो ਤੁਸੀਂ actual parameter pass ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ copy ਹੋ ਜਾਏਗਾ, size ਦੀ value ਹੋ ਜਾਏਗੀ 5. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ constant declare ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ function ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ change ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕहीं ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। we wanted to print just 5 values, उसने 20 values print करतीਆਂ ਤੇ after 10th value, क्योंकि array ਦਾ size ਹੀ 10 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ values ਹੈ ਨਹੀਂ, तो ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ random values ਕੋਈ pick ਕਰਕੇ display ਕਰ ਦੇਗਾ, some garbage values are there। so to restrict this ਕਿ ऐसा ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ constant declare ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ constant declare ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ value function ਦੇ ਵਿੱਚ change ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੇ fixed ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? Yes, sir. ਓਕੇ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਮੈਕਰੋ। ਡਿਫਾਈਨ ਫॉर एग्जांपल max 10, we call it define macro or hash define, right? इसका मीनिंग क्या है? हम इंटीजर a ਅਸੀਂ max देता है थे, फिर मैं लिखा for integer I is equal to 0, I less than max, I plus plus, cout, enter a value, cin, it should be in quotes or in brackets क्योंकि multiple statements हैं, cin ai, and then through a loop we will print the values. Okay, fine. Now पहला इसकी value 5 कर दें, just 5. Let's run this once, then we'll see what happens. कितनी error आ गई? ਹੁਣੀ ਤੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। Using namespace, std, everything is fine. What's the problem? सर फोर लूप दी ब्रैकेट है मे बी ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਫੋਰ ਲੂਪ ਹੈ ਨਾ। हाँ, okay, is the bracket. Okay, fine, thank you. So we'll enter some values. 5 values enter करिए, 5 display करती हैं। Now what is the meaning of this hash define? I told you this is a macro. Macro, or this is also called a preprocessor. जहाँ कहीं भी hash लग गया, whether it is hash include, hash define, there are many other preprocessors, we'll discuss later on. Preprocessor ਦਾ मतलब है program compile होने तो पहला कुछ activity होएगी। For example, you are writing hash include IO stream. It means program ਨੂੰ compile ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ IO stream ਨੂੰ include ਕਰੇਗਾ program ਦੇ ਵਿੱਚ। Similarly, hash define, it is a macro. प्रोग्राम ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਟ ਡਸ ਇਟ ਮੀਨ? ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਮੈਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 5, a5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵਾਟਸ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕहीं ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ 5 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। But when will it happen? It will happen before compilation of the program. प्रोग्राम ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਵਾਰ 7 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। 7 values उसने read करियां, 7 values print करवातियां, so it will automatically happen. You need to make just one change.
I'll make a change here 10. तो हर जगह उसकी वैल्यू जहां जहां मैक्रो कॉल किया है ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ हैश डिफाइन मैक्स 10 एक्सपेंड्स टू 10 इट मींस जहां जहां मैक्स है ਤੁਸੀਂ मैक्स पे रख के देखो ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ इट एक्सपेंड्स टू 10 मैक्रो एक्सपेंशन हो जाएगी ये क्लियर है बच्चे इज दिस थिंग क्लियर यस सर हाँ जी Yes, sir. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੁਆਇਰ x into x हाँ into जी सर ओके ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ integer a is equal to 5 and here I am writing cout sqa तो क्या करेगा मैक्रो एक्सपेंशन होएगी ए जो वैल्यू है ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ स्क्वायर x है ना इंटेलिजेंटली कंपाइलर विल डू इट जहां ਤੁਸੀਂ स्क्वायर a कॉल ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a into a this is what it will become intelligently it will do it ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 25 ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ what does it mean ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ SQ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡਸ ਟੂ A into A ਰਾਈਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਉਹ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਸ ਸੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ a is 5 it will become a into a so it will print 25 ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ what will be the result now anybody ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ 26 26 6 में भी सर why 6 बच्चे लिखो नहीं don't write anything on the board 27 सर 27 क्यों आएगी there has to be some logic 36 है हुई 36 okay anybody else कोई और दसेगा बच्चे की आएगा this is what we are talking of देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ so when you are calling sq 5 a ਦੀ वैल्यू 5 ਸੀ ना और let me write it a तो a बन जाएगा a into a right so a is 5 into 5 it will be 25 no problem I told you that this parameter which is passed to the expression to this macro is not evaluated as such ही pass हो जाता है this is first case second case ਦੇ ਵਿੱਚ देखो if I call it sq a plus 1 तो expansion किस तरह हो जाएगी a plus 1 into a plus 1 which is 5 plus 1 into 5 plus 1 which is कितना बन गया बच्चे दसो कोई 36 36. no not at all पहला a evaluate होएगा it will become 5 so it will be 5 plus 5 11 plus 1 which is 11 समझ आ गया बच्चे ਇੱਥੇ प्रेसिडेंस चलेगी ना मल्टीप्लाई दी प्रेसिडेंस प्लस नालों ज्यादा है पहला मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 into 5 is 5 फिर उस तो बाद एडिशन होएगी so result will be 5 ओके सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ नो सर नो सर okay no problem
Okay, is it visible now? ਹੁਣ ਤਾਂ visible है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now just look at it. What will happen here? 11 आ गया? इसका solution क्या कर सकते हैं? अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ brackets लगा दीए, what will happen then? What will happen now? Anybody? ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या हो जाएगा? Yes. Anybody? What will happen now? 36 sir. हाँ, 36 ਹੁਣ 36 हो जाएगा. Reason is this कि ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ brackets ਲਗਾਤੇ. It is like this now. Now going by the precedence, पहला A evaluate होएगा, फिर A होएगा. It will be 6 into 6, then it will be 36. Have a look once again. इसको run करके देखते हैं. Answer is 36. Clear है बच्चे? Is this thing clear? Yes, sir. Yes, sir. Important thing is ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਕਰੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਅ ਮਿੰਟ. If I write here double x, it is x plus, suppose मैंने ऐसा कर दिया. Here I am writing double